This video goes out to my viewers in Raleigh, North Carolina, and Las Vegas, Nevada, who are learning Swedish and are fans of the Vegas Golden Knights and the Carolina Hurricanes. Idag klockan 19 på Lenovo Center i Raleigh kommer Vegas Golden Knights spela mot Carolina Hurricanes. Målvakterna är okänd när jag spelar in det här, så vi går direkt till skaderapport. Och för Carolina har vi Jesper Fast, Fredrik Anderson, Tyson Jost och William Carrier. Jag ska förutsäga att den här matchen går till Vegas Golden Knights med 4-2. If you like this video and you're a Vegas Golden Knights fan and Carolina Hurricanes fan, don't forget to check out my playlists on the Carolina Hurricanes and the Vegas Golden Knights. And if you like them, hit that subscribe button. And yeah, tack så mycket. Thank you very much.